في العديد من الصراعات والحروب حول العالم كتظهر بعض الشخصيات البارزة اللي كتلفت الانتباه بالشجاعة والمهارة الاستثنائية. بطل قصتنا اليوم واحد من أقوى القناصين اللي زرعوا الرعب في الجيش الأمريكي لدرجة لقبوه بجوبا، وكلمة جوبا عندها بزاف ديال المعاني واللي منها رقصة الموت. فيديو اليوم شبعان حماس وتحديات في ظروف صعيبة. إلا كنتي مستعد تنغمس في عالم الإثارة والإبداع العسكري جيب شي حاجة تشربها ونبداو على بركة الله. في 2003 احتلت أمريكا العراق بحجة أن العراق كتمتلك أسلحة الدمار الشامل، ولكن السبب الحقيقي هو سرقة العراق ونهب جميع الثروات ديالها. قناص بغداد اللي ما معروف لا الشكل ولا الاسم ديالو ناض باش يدافع على بلاده من المحتلين وانضم للجيش الإسلامي. بدا كينفذ جوبا العديد من العمليات بكل إتقان، كيعرف فين يتمركز لدرجة كيطيح المحتلين وما كيعرفوا الدقة منين جاتهم، رغم أنهم منتشرين في كاع البلايص وعندهم أنظمة متطورة كيفتخروا بها، إلا أنهم ما كيلقاوش ليه الآثار. الدقة ديالو في القنص اعترفوا بها الأعداء ديالو، وبزز منهم غادي يعترفوا لأنهم داروا جميع الحلول باش يحميوا راسهم منه، بحال أنهم زادوا لبسوا دروع أكثر وبداو كيتخباو في الدبابات والمدرعات، وهذا الشيء كامل ضربوا لهم قناص بغداد في الزيرو. أي محتل كيهز راسو من الدبابة كيطير، تقول داير إنبوت. والواعرة أن القناصة اللي كانت عنده ضعيفة والمدى ديالها قليل. الاسم ديالها تابوك، عراقية الصنع، وهي نسخة معدلة من بندقيات زاستافا M70، وبدا التصنيع ديالها في عهد صدام رحمة الله عليه. وبالرغم من قلة المدى ديالها إلا أن جوبا كان كيضرب المحتلين من مسافات بعيدة وكيطيحهم دودة. وما تستغربوش لأن أي واحد كيدافع على دينه وبلاده كيعاونوا الله. ومن خلال الفيديوهات اللي كان كيحط الجيش الإسلامي كيبين لك الدقة والمهارة اللي كيتمتع بها جوبا. وما نقدرش نحط لكم كاع اللقطات لأنه غالبا الفيسبوك غادي يمحي الفيديو. المهم أمريكا بدات كتحاول تدارك الموقف وصيفطات قناصين محترفين واللي منهم كريس كايل، غادي نهضروا عليه دابا شويه. هاد القناصين جابوا معاهم اكثر الاسلحه قوه ودقه باش يواجهوا شكون؟ قناص بغداد. وبالرغم من هادشي كامل كان لعبها عليهم سولو سكواد. وبحسب روايه الكتائب المقاومه العراقيه قدر جوبا يقتل 645 واحد من قوات الاحتلال واللي منهم ضباط كبار وقناصين. وهذه اللي ما بغاتش تصرت الولايات المتحده وقالوا راه قتل غير 265 واحد، وهذا العدد بحد ذاته راه ما ساهلش. وحطات امريكا مكافاه ماليه قيمتها $5000 لاي واحد عطى شي معلومه توصلهم لقناص بغداد. وكتقول بعض الروايات ان جوبا رد عليهم وقال لهم مكافاه مني $10,000 لاي جندي قدر يرفع راسه من الدبابه. امريكا كتحاول تغطي على داكشي اللي كيوقع الجنود ديالها في الاعلام وكيبينوا انهم مسيطرين على الوضع، ولكن الجيش الاسلامي كيحط فيديوهات فيهم حقيقه الجنود ديالهم اللي كيطيحوا واحد ورا الاخر وكيبان عليهم الخوف اللي انتشر في قلوبهم. وكيف ما هو معروف على امريكا عندهم ابطال غير في الافلام. ناضوا داروا فيلم سماوه امريكان سنايبر واللي تصدر في 2014 وهو مقتبس من مذكرات كريس كايل اللي كيتعتبر عندهم اكثر قناص فتكا في التاريخ الولايات المتحده الامريكيه العسكريه. شحال تقول قتل من واحد هاد القبيح ديالهم؟ 300 500 700 مثلا؟ غادي نصدمك ونقول لك 160 قاتل، منهم مرأة مدنيه واللي صوروها في الفيلم على انها كانت هازه قنبله، وهذا الشيء كذوب غير باش يغطيو على الجرائم ديالو. وهذا الشيء غير اللي معروف، اما ما خفيه اعظم. اجي نعطيكم فرق بسيط ما بين جوبا وكريس كايل الاسطوره ديالهم. كريس كايل قتل 160 شخص في افغانستان والعراق، وجوبا قتل 265 العدد اللي اعترفت به امريكا براسها. رغم انهم قلوا العدد الا ان جوبا متفوق على كريس كايل ب 105 ديال القتلات. وما نساوش ان سلاح جوبا ضعيف مقارنه بسلاح كريس، وجوبا كان كيقتل دفاع على بلاده، اما كريس كان مجرد محتل كيقتل الناس في ارضهم. في الاخر غادي نعاود لكم القصه ديالو كيفاش مات. في الفيلم داروا ان كريس كايل هو اللي قتل جوبا. شوفوا النقص اللي كيحسوا به. الحقيقه ان جوبا تشد في بعض الدوريات اللي كان كيدير الجيش المحتل. المهم من بعد ما تعتقل بداو كيعذبوا فيه حتى مات رحمه الله عليه. والواعره ما كانوش عارفينه باللي هو قناص بغداد، وبقى الجيش الاسلامي كينفذ عمليه قنص تحت اسم قناص بغداد، وهذا ذكاء منهم باش يبقاو معيشين المحتلين في رعب. ولكن من بعد اعوام صرح الجيش الاسلامي باللي جوبا مات بالتعذيب وما عطاوش تاريخ الوفاه ولا الاسم ديالو باش يمرضوا ميريكان. ودابا ندوزو
دوزو لقصة موت كريس كايل، وانا تعمدت نذكرها وغادي تعرفوا علاش. 2009 تقاعد كريس من البحريه الامريكيه ورجع لتكساس عند مرته وولادو وفتح مركز الرمايه والتدريب. وفي 2013 مشى كريس والصديق ديالو تشاد لميدان الرمايه ومعاهم الصديق ديالهم ايديراي روث، وهو جندي سابق في البحريه وشارك هو وكريس في حرب العراق. المهم هاد ايدي كيعاني من اضطرابات ما بعد الصدمه بسبب داكشي اللي شاف وعاش في العراق، فحاول كريس وتشاد يخفوا عليه وما داوه غير لميدان الرمايه. هز ايدي السلاح وضرب كريس 5 ديال القرطاسات، وحده في الراس والباقي في الظهر والجنب ديالو، وقتل حتى تشاد. سبحان الله كما تدين وتدان. كان كريس كيقتل المسلمين في ارضهم وشاء الله عز وجل انه يموت في ارضه اللي كان كيعتقد انه مؤمن فيها، وذاقت العائله ديالو نفس المرار اللي كانت كتذوق عائله الشهداء. وهذا اعظم تذكير بان الظلم كاع ما كيدوم، والعداله الالهيه كتبان في الدنيا قبل الاخره. وجميع الطغاة والظالمين على ممر العصور كانت النهايه ديالهم بائسه. I don't work for more. That was John Michael Turner stripping his medals and ribbons from his chest and throwing them into the audience to the applause of attendees at Winter Soldier. Turner then went on to describe some of his time in Iraq. On April 18th, 2006, I had my first confirmed kill. This man was innocent. I don't know his name. I called him the Fat Man. He was walking back to his house, and I shot him in front of his friend and his father. The first round didn't kill him after I had hit him up here in his neck area. And afterwards he started screaming and looked right into my eyes. So I looked at my friend who I was on post with, and I said, well, I can't let that happen. So I took another shot and took him out. He was then carried away by the rest of his family. It took 7 people to carry his body away. We were all congratulated after we had our first kills, and that happened to have been mine. My company commander personally congratulated me, as he did everyone else in our company. This is the same individual who had stated that whoever gets their first kill by stabbing them to death will get a 4-day pass when we return from Iraq. There was one incident where we got into a firefight just south of the government center, about 2,000 meters. We had no idea where the fire was coming from, and the way our rules of engagement were, pinpoint where the fire is coming from and throw a rocket at it. So with that being said, we still didn't know where the fire was coming from, and an 84 millimeter rocket was shot into a house. I do not know if there was anyone in it. We do not know if that's where the fire was coming from, but that's what was done. Please go to the next image. This man right here was my 3rd confirmed kill. As you can see, he was riding his bicycle. Later on in the day, we went ahead and we had CBS Laura Logan with us, but she was with the other squad. And so she wasn't with us. So myself and 2 other people went ahead and took out some individuals because we were excited about the firefight we had just gotten into, and we didn't have a cameraman or woman with us. With that being said, anytime we did have embedded reporters with us, our actions would change drastically. We never acted the same. We were always on key with everything, did everything by the books. The man on the bike for about 10 minutes until we realized that we needed to leave where we were, and his body was dragged about 10 feet to the right of him, and his bicycle was thrown on top of him. Another thing that we used to do a lot was recon by fire, where we would go ahead and try to start a firefight if we felt threatened in any way, shape, or form. There's one particular incident where we were working with the Iraqi Army and the Iraqi Special Forces in downtown Ramadi, and with our squad and the Iraqi Army, there was also lieutenant colonels, majors,
first sergeants and sergeant majors. Sorry, sergeants major. With that being said, the Iraqi army would go into the house, kick in the doors, and then go ahead and shoot. And there were loud bursts of machine gun fire. We thought we were taking fire, but then we later found out that it was them. House raids. Because we were a grunt battalion, we were responsible for going on several patrols. A lot of the raids and patrols we did were at the night, around 3 o'clock in the morning. And what we would do is just kick in the doors and terrorize the families. That was an image taken around 3 o'clock in the morning through night vision goggles. And that is the segregation of the women and children and the men. If the men of the household were giving us problems, we'd go ahead and take care of them any way we felt necessary, whether it be choking them or slamming their head against the walls. If you go back to that one picture, that was one man that wasn't taken, that was taken care of in a very bad way. Because of all the wiring that he had, it would be considered IED making material. On my wrist, there's Arabic for FU. I got that put on my wrist just 2 weeks before we went to Iraq because that was my choking hand. And anytime I felt the need to take out aggression, I would go ahead and use it. Please go to the next picture. Next. There's an instance of detainees and how they were treated in a nice manner. Next. That is the Fatima Mosque minaret. As you can see, it is written with bullet holes and holes in the top of it. Those were from mortars. And the next video that I'm going to show you is a tank round that went into that minaret, where we weren't sure if we were taking fire or not. I'll talk about this one. This is after one of the guys in a weapons company had gotten shot. This is a way that we would take out our aggression. For those of you who don't know, it is illegal to shoot into a mosque unless you are taking fire from it. There was no fire that was taken from that mosque. It was shot into because we were angry. Can you please play the next video? We are on ice cream, trying to suppress the blue and white minaret named Fatima al-Zahra. Hellraiser, Hellraiser. Go ahead and take another tape around that building over. That's that mosque door. Another round. Kilo 2. Oh! Yes! Next image. With that being said, there's many more stories and incidents for me to talk about, although we don't have the time to. But this just goes to show you that that was the after effect of the tank round. Next image, please. The reason I am doing this today is not only for myself and for the rest of society to hear, but it's for all those who can't be here to talk about the things that we went through, talk about the things that we did. Next image. Those 4 crosses and this memorial service were for the 5 guys in Kilo Company, 3rd Battalion, 8th Marines that we lost. Throughout our unit, we had 18 that got killed. With that being said, that is my testimony. I just want to say that I am sorry for the hate and destruction that I have inflicted on